Hi all, I'm Tansila Tajuddin, a third year MBBS student from Government ED Medical College, Alappuzha. So today we'll be discussing on the topic leptospirosis. It is an important essay coming under CVS and bloodstream infections. So let's begin. Leptospirosis, it is a zoonotic infection. What do you mean by a zoonotic infection? An infection which gets transmitted from animals to humans. So let us name some zoonotic infections here. Leptospirosis, anthrax, plague, brucellosis. All of these are examples of bacterial zoonotic infections. And we have rabies and Nipah, examples for viral zoonotic infections. The examples in OQK, it can be asked as a question. Then leptospirosis, it's also known as Weil's disease. Actually, the severe form of leptospirosis is known as Weil's disease. So, examiners as well, you'll be asked to write the laboratory diagnosis of Weil's disease. So, you must understand they are asking about leptospirosis. So, moving on to the epidemiology, we have the causative organism. So, leptospirosis, of course, it is caused by Leptospira. For Leptospira, we have two different species, Leptospira interrogans and Leptospira biflexa. Adile Leptospira interrogans ആണ് leptospirosis cause ചെയ്യുന്നത്. And Leptospira interrogans there are different subtypes which are known as serovars. Okay. Now, mode of transmission already discussed. It is a zoonotic infection. So, എങ്ങനെയൊക്കെ from an animal human transmission വരാം. So, it can either be directly or indirectly. So, directly when we come in contact with the urine or products of pasteurization like placenta of the infected animal. അല്ലെങ്കിൽ indirectly when we comes in contact with water, moist soil and surfaces which are contaminated with the infected animal urine. So, either directly or indirectly transmission നടക്കാം. Then moving on, the source. So, it is a zoonotic infection. So, source will be animals. Animals എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can be hundreds of animals. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റാറ്റ്സ്, സ്ക്വിറൽസ്, മൈസ് പോലുള്ള റോഡന്റ് ആനിമൽസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. And apart from that, we have dogs, cattle and pigs are also as the source of this infection. പിന്നെ mainly the transmission is seen during rainy season. And some risk factors pertaining to it are we have rainfall, flood, slum areas. Then occupationally risky വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് agriculture workers and fishermen, and also people who rear these animals. ഇതിനൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ. Then 3 R's related to the transmission of leptospirosis ആണ് rodents, rainfall and rice field. Okay. So it is related to the transmission of leptospirosis and it can be asked as an MCQ to name the 3 R's. So ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ we discussed about the causative organism. It is Leptospira interrogans. It is a zoonotic infection. It can be transmitted directly or indirectly. The source are mainly the rodent animals. Then the 3 R's, rodents, rainfall and rice field. So moving on to pathogenesis. So pathogenesis what we discussed is, we discussed who causes the infection and എങ്ങനെ he can get transmitted. Then once he enters our body, what happens in our body? What does he do inside our body? അതാണ് pathogenesis പറയുന്നത്. So leptospirine pathogenesis രണ്ട് phases ഉണ്ട്. First phase followed by the second phase. So first phase it is also known as septicemic phase. Septicemia means what? Infection is in the blood. Okay. So that means first phase the organism is in the blood. Okay. So here leptospira enters our body through mucosa. നമ്മുടെ oral mucosa അല്ലെങ്കിൽ conjunctival mucosa വഴി he will enter our body അല്ലെങ്കിൽ through any abrasions in our skin. Okay. Once he enters, he will spill over to our bloodstream. Blood എത്തും. And through blood he will reach അല്ലെങ്കിൽ disseminate to various organs. നമ്മുടെ liver, kidney, brain, lungs through blood ഇവൻ എത്തും. And after reaching those organs, he will cause vascular damage. നമ്മുടെ capillary walls, medium and large sized arteries in the walls, he will cause damage. And this leptospira has got a very high motility. And also hyaluronidase എന്ന് പറയുന്ന ഒരു enzyme is present. So with the help of these two features, he can invade and penetrate into tissues. Okay. So this is how നമുക്ക് ബോഡിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫേസിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. സോ അഗൈൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സോ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ enters our body, he will spill over to the bloodstream and via blood he will reach various organs. അവിടെ he will produce vascular damage, tissue invasion and penetration. Okay. Then നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു bacteria is present in the
ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ടു ഐസൊലേറ്റ് ദി ഓർഗാനിസം നമുക്ക് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ബ്ലഡ് ഇസ് ദി ഐഡിയൽ സ്പെസിമെൻ ടു ബി കളക്റ്റഡ്. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് ഫേസ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ദി ഇമ്മ്യൂൺ ഫേസ്. സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എനി ഫോറിൻ ഓർഗാനിസം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആന്റിബോഡീസ് എഗൻസ്റ്റ് ദി ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആന്റിജൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പം ഹിയർ ഓൾസോ നമ്മുടെ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ആന്റിജൻസിനെതിരെ our body will produce antibodies and antigen antibody complex ഫോം ചെയ്യും. Okay, and ഈ antigen antibody complex എന്തെയും will get deposited in various organs, and ഈ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ഡിപ്പോസിഷൻ കാരണമാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പം വൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ, നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ബാക്ടീരിയ disappear. Bacteria antibodies will clear the bacteria from our blood. Okay, and the bacteria and they will get adhered to the renal tubules and will get excreted through the urine. Okay, so the second phase blood bacteria കാണത്തില്ല, ബാക്ടീരിയ എന്തെയും യൂറിൻ വഴി എക്സ്ക്രീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the ideal specimen to be collected is urine and not blood. ബ്ലഡിൽ we won't get the organism. Okay, so second phase what happens, body produces antibodies, antibody antigen complexes are formed, antigen antibody complexes പോയിട്ട് various organs deposit ആവും, and ആ deposition കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന inflammatory reaction ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ കാണാം. Okay, so first phase it was due to the bacteria and blood. Okay, so that's the two phases of pathogenesis. Now moving on to the clinical manifestations. Now pathogenesis is over. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ what are the symptoms, അല്ലെങ്കിൽ how the symptom is disease is presented. So first of all, the incubation period. What do we mean by incubation period? It is the time interval between the entry of the organism into the host and the onset of first symptom. അതായത് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ കയറി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പനിയാണെങ്കിൽ പനിയാണ് ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം, പനി വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. Okay, that time interval is known as the incubation period. And in case of Leptospira, it is around 10 days. Okay, so around 10 days, it can be from like 1 to 30 days. Okay, so we can say it's around 10 days. And here also, clinical manifestation is also two types. And two diseases. First, there is a mild disease and a severe disease. Okay, mild disease we have already discussed. Sorry, severe disease we have already discussed. Weil's disease. Okay, it is also known as hepatorenal hemorrhagic syndrome. So we'll discuss about each one of it. So this is a table which I have taken from Apurva Shastri textbook. So the first stage is mild anicteric febrile illness. So it is mild and anicteric. Anicteric means icterus means jaundice. So anicteric means jaundice illa, which means ee stage il jaundice illa, adayathu adutha stage il jaundice is a manifestation. That is severe stage il varumba there is jaundice. Okay, and it is a febrile illness. That means pani adole nammade general aayittulla symptoms aanu ee stage il undava. And 90% of the people who gets infected with leptospirosis എന്താണ് മൈൽഡ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുക. സിവിയർ ഡിസീസ് ഒരു 10% ആളുകൾ മാത്രമേ സിവിയർ ആകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദി ടിപ്പിക്കൽ ബൈ ഫേസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പത്തോജനസിന് 2 phases ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫേസ്. ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മൈൽഡ് ഡിസീസ് ആണ്. സിവിയർ ഡിസീസ് ഡസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഫോളോ ദാറ്റ് പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, സോ ഓരോ സ്റ്റേജിലെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് 10 days ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് വി ഹാവ് ഫീവർ, മയാൾജിയ, ഹെഡ് ഏക്ക്, വൊമിറ്റിംഗ്, ദെൻ കൺജങ്ക്റ്റിവൽ സഫ്യൂഷൻ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ പോലുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈൽഡ് ഡിസീസിൽ കാണാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. കോംപ്ലക്സ് പോയിട്ട് ഓർഗൻസിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നു. അപ്പൊ ഏത് ഓർഗനിൽ പോയി ഡിപ്പോസിറ്റ് ആവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് കാണിക്കുക. അപ്പം ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ, മെനിഞ്ചസിൽ പോയിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയാൽ വിൽ ഹാവ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഐസിൽ പോയിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയാൽ വിൽ ഹാവ് യുബിയൈറ്റിസ്, ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ്, കോറിയോറെറ്റിനൈറ്റിസ്. Then if it is depositing in the nerves ആണെങ്കിൽ will have peripheral neuropathy, then rash and fever alongside. Okay, so ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ്. നൗ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ബാക്ടീരിയ is present in the blood. So ബാക്ടീരിയനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് will have to collect blood and also CSF.
And second stage, bacteria will be cleared from the blood and they will be getting excreted through the urine. അപ്പോൾ യൂറിനിൽ നോക്കിയാലേ ഓർഗാനിസത്തിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ആന്റിബോഡീസ്. അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് ഫേസിലാണ് ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നൗ ദ റെസ്പോൺസ് ടു ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുണ്ട്, ഓർഗാനിസം ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ബ്ലഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബാക്ടീരിയ ഇസ് ദെയർ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് സസെപ്റ്റബിൾ. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ബാക്ടീരിയ ഇല്ല, ബാക്ടീരിയ ഇസ് ബീങ് ക്ലിയർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചിട്ടും there won't be any benefit. So it is refractory to treatment. Treatment കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Okay. Now moving on to the second clinical stage, that is severe stage ആണ് വീൽസ് ഡിസീസ്. ഓക്കെ, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു 10% ആളുകൾക്ക് ഇത് സിവിയർ ആകത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഫേറ്റൽ ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്നോസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പുവർ പ്രോഗ്നോസിസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ as hepatorenal hemorrhagic syndrome. So there will be hepatic manifestation, renal manifestations, and hemorrhagic manifestations. Okay, so first of all there will be high grade fever, and hepatic manifestation എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be jaundice and raised liver enzymes. Jaundice and raised liver enzymes. Then renal manifestations ആയിട്ട് we have raised serum urea and creatinine, and also renal failure. Okay, then hemorrhagic manifestations are we have pulmonary hemorrhage, conjunctival hemorrhage, GI hemorrhage, and also petechia and purpura. Okay, so that are the symptoms of Weil's disease. ഇവിടെ ഒരു ബൈഫേസിക് സിംറ്റംസ് കാണില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ല, ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിവിയർ സിംറ്റംസ് ആണ് കാണുക. സോ ദർ വിൽ ബി ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവർ ആൻഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആർ ദർ, റീനൽ ആൻഡ് hemorrhagic manifestations will be present. Now moving on to the lab diagnosis. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പെസിമെൻസ് കളക്ടഡ് ഫസ്റ്റ് 10 ഡേയ്സിലാണെങ്കിൽ വിൽ കളക്ട് CSF and blood. Then 10 ഡേയ്സിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ we will be collecting urine. Now moving on to microscopy. Then ഈ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഓർഗാനിസം. നമ്മൾ നോർമൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ നോർമൽ സ്റ്റെയിനിൽ ലെപ്റ്റോസ്പൈറനെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ വി ഡു? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യണം. നോർമൽ മൈക്രോസ്കോപ്പി കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് what stain to be used? Silver impregnation stains use ചെയ്യണം. For example, Fontana stain. Okay, so to visualize Leptospira, we'll have to use a dark field or phase contrast microscopy, and stain ഏതാണ്? Silver impregnation stain like Fontana stain. And what will we see under the microscope? We can see very highly motile, tightly and regularly coiled, hooked ends like umbrella handle. Okay, ഈ കാലങ്ങോടയുടെ ഒക്കെ കാല് പോലെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ കാണാൻ പറ്റും. I'll show you an image here. You can see ഇതിന്റെ എൻഡ് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ? It's like umbrella handle പോലെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. Okay, so what will we see? Spirally coiled organisms with hooked umbrella handle like ends, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പോലത്തെ എൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പേര് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇന്ററോഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രം ദ വേർഡ് ഇന്ററോഗേഷൻ. Okay, so that's about microscopy. Now culture isolation, it has got some special features, like it is an obligate aerob, so it requires oxygen. So culture ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് will have to provide oxygen ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിലേ വളരത്തുള്ളൂ. will have to provide oxygen. Then it is slow growing, means നമുക്കൊരു അക്യൂട്ട് ഡയഗ്നോസിസിന് നമുക്ക് കൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay, because it's very slowly growing. Then it is highly fastidious, means നമ്മുടെ നോർമലി ഉള്ള ബേസൽ മീഡിയാസിലൊന്നും ഇവൻ വളരത്തില്ല. ഹി നീഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ മീഡിയംസ്, എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയംസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബേസൽ മീഡിയാസിലൊന്നും വളരത്തില്ല. സോ വാട്ട് ആർ ദ കൾച്ചർ കണ്ടീഷൻസ് റിക്വയർഡ് ടു കൾച്ചർ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 4 to 6 weeks in enriched media. And the examples are we have EMJH liquid medium, Korthoff's media, and Fletcher's semi-solid media. Okay, so ഇങ്ങനെ enriched mediasil 30 degree Celsius 4 to 6 weeks culture ചെയ്യണം. Okay, that's about the culture isolation. Now moving on to serology. So serology നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക? ആന്റിബോഡീസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. സോ അതായത് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ബോഡി ലെപ്റ്റോസ്പൈറയ്ക്കെതിരെ ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആ ആന്റിബോഡീസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, ആന്റിബോഡീസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാണ്. സോ വി ഹാവ് IgM ആൻഡ് IgG ആന്റിബോഡീസ്. IgM ആന്റിബോഡി എന്താണ്? IgM ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന ആന്റിബോഡിയാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ ഇവൻ വരും. ഹി വിൽ പീക്ക് ബൈ 3 to 4 weeks ആൻഡ് വിത്തിൻ 6 months ഡിക്ലൈൻ ആയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ IgG ആന്റിബോഡി, IgM ആന്റിബോഡി വന്ന ശേഷമാണ് അപ്പിയർ ആയി വരിക. He will be present, like persist for years. He'll be present in blood. Course low quantity will be present in blood. Okay, so we'll detect IgM and IgG antibody. And serology then we have two different types of tests. We have genus specific test and serovar specific test. Genus specific test എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ഒരു ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷെ സീറോവർ സ്പെസിഫിക്കലി ലെപ്റ്റോസ്പൈറന്റെ ഏത് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏത് സീറോവാറിനെ കൊണ്ടാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻട്രോഗൻസിന് ഡിഫറെന്റ് സീറോവാർസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് സബ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏത് സബ് ടൈപ്പിന്റെ ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ ജീനസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഡു എലൈസ ICT, that is immunochromatographic test, and also lepto dipstick assay. എലൈസ ആൻഡ് ICT യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് IgM ആൻഡ് IgG ആന്റിബോഡീസ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. ഡിപ്സ്റ്റിക് അസേയിൽ നമുക്ക് IgM ആന്റിബോഡീസ് മാത്രമേ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ജീനസ് സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ്. നൗ സീറോവാർ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ്. സീറോവാർ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏത് സീറോവാർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇൻട്രോഗൻസിന്റെ ഏത് സബ് ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓർ MAT, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ diagnosis. Okay, അപ്പം detects antibodies against specific serovars of leptospira interrogans. And ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പേഷ്യന്റിന്റെ സിറം, ഓക്കെ, സിറത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ സിറം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈവ് ആന്റിജൻ ആയിട്ട് അഗ്ലൂട്ടിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ നടന്നാൽ വിച്ച് മീൻസ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്, അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇൻഫറൻസ്. Then we have molecular methods like PCR and some non-specific findings like നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റീനൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഹെപ്പാറ്റിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെ എന്താണ് LFTയിലും RFTയിലും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് കാണാം. സിറം യൂറിയ ക്രിയാറ്റിനിനൊക്കെ കൂടിയിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ സ്പെസിഫിക്. അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിസീസിനും വരാം, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിസീസും ആവാം. സോ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. മൈക്രോബയോളജി നോക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. സോ ഡിസ്കസ് ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയാം. സോ സ്പെസിമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് CSF ആൻഡ് ബ്ലഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് 10 days. ദെൻ ആഫ്റ്റർ 10 days ആണെങ്കിൽ യൂറിൻ. മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ വി ക്യാൻ സി സ്പൈറലി കോയിൽഡ് ഹൂപ്ഡ് ends like umbrella handle and they are highly motile. Okay, then culture isolation, culture conditions 30 degrees Celsius 4 to 6 weeks വേണം. അണ്ടർ ദീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയയിലെ വളരത്തുള്ളൂ. Then serology you can detect antibodies. It can be genus specific ELISA, ICT or dipstick assay. And serovar specific ആണെങ്കിൽ MAT test ചെയ്യാം. It is the gold standard. It is the gold standard test. Okay. Then molecular methods are there and also non-specific findings. Moving on to the treatment. Treatment mild disease ആണെങ്കിൽ we can give oral doxycycline. And severe disease ആണെങ്കിൽ penicillin ആണ് drug of choice. ഇപ്പോൾ penicillin sensitivity അല്ലെങ്കിൽ resistance ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can give ceftriaxone or cefotaxone as alternate drugs. Now moving on to the prevention. Prevention ആയിട്ട് wholesale vaccines are available. Sub-Q injection ആയിട്ട് wholesale vaccines are available for leptospirosis. Then റിസ്കിലുള്ള ആൾക്കാർ ലൈക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ വർക്കേഴ്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലം ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ you can give chemoprophylaxis with doxycycline. Then proper sanitation മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, റോഡൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് റോഡൻസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡൻസ് ആണ്. സോ റോഡൻ കൺട്രോൾ ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്. ദെൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്നൊരു അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം ആൻഡ് ടെൽ ദം അബൌട്ട് ദി ഡിസീസ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു.